Hi, welcome to today's class of numerical analysis. We have a very interesting topic that is the Newton's method, okay, or Newton's Raphson method. And in the last class, we have discussed what do you mean by how can we find a root using Newton-Raphson method. That is Pn is equal to, the sequence is given by Pn is equal to Pn minus 1 minus f of Pn minus 1 divided by f of Pn minus 1 dash. Okay. അതില് എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ ഫോർമുല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഇതാണ് അതിന്റെ ഗ്രാഫിക്കലി ഇതാണ്. അതായത് we have to draw first of all we have the graph y equal to f of x and firstly we have an approximation p dot. Then find out its point image on the graph, that is p naught f of p naught. Draw a tangent line through these point and next choose a point which is the intersection of this tangent and x-axis. Treat that as p1. Okay, next to find out the image of p1 on the graph. Then this is p1 f of p1. Again draw the tangent through these point. Next we have to take a point of intersection between these tangent and x-axis. Let it be p2 and so on. Okay, so this is a graphically we can determine these process and we have this is a formula. P is equal to P naught minus f of P naught divided by f dash P naught. In general, Pn is equal to Pn minus 1 minus f of Pn minus 1 divided by f dash of Pn minus 1 for n greater than or equal to 1. Okay, so and also we have discussed some more problems here. ഇവിടെ f dash ആണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ f Pn dash അല്ല, ടെക്സ്റ്റിലെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണത്. This is actually wrong. Okay, that is f dash. So next, convergence using Newton's method. How can we find out the convergence? Right. Newton's method can provide extremely accurate approximations with very few iterations. തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള പ്രോബ്ലത്തിൽ cos x മൈനസ് എക്സിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ അപ്രോക്സിമേഷൻ കാണാൻ പറ്റും. അതിന്റെ 0.73 സംതിങ് ആയിരുന്നു. ഞാനത് ജിയോജിബ്രയിൽ വരച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ഞാൻ സൂം ഒന്ന് ചെയ്തു തരാം. ആക്ച്വലി ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഗ്രാഫ്. ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഗ്രാഫ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടേക്ക് ദ അപ്രോക്സിമേഷൻ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ടാൻജന്റ് ലൈൻ, ഈ ബ്ലാക്ക് ഉള്ളതാണ് അതിന്റെ ടാൻജന്റ് ലൈന്. ഇപ്പൊ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്നില്ലേ, ഈ ഗ്രീൻ ലൈനാണ് ആക്ച്വൽ ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് പോർഷൻ വരിക. അപ്പൊ എത്രമാത്രം അടുത്തായിട്ടാണ് അത് കിടക്കുന്നത് നോക്കുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് വരിക. പോയിന്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ P1, പി നോട്ടാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ പി നോട്ട് ഇതാണ് വരിക. ഇനി പി നോട്ടിന്റെ വാല്യൂ ഗ്രാഫിൽ തൊട്ട് താഴേക്ക് വരക്കണം, ഇവിടത്തേക്ക് വരക്കണം. ഓക്കെ, ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് എടുക്കണം. സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് എടുക്കുക. ഇതാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് വരിക. അത് വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ചെയ്യാനേ ഇവിടെ പറ്റുന്നില്ല. സോ അതായത് ഇവിടുന്ന് നെക്സ്റ്റ് ആ ഗ്രീൻ ലൈൻ കാണുന്ന ആ ഗ്രാഫിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരച്ചിട്ട് ആ പോയിന്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക. ആ പോയിന്റ് നോക്കി ടാൻജന്റ് വരയ്ക്കുക. വളരെ ഏറ്റവും ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ ഇതിന്റെ ന്യൂട്ടൺസ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾക്ക് ഇതിന്റെ ഗ്രാഫ് കിട്ടുന്നത്, സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു study a theorem 2.6. Let f belongs to what in C2AB. If p belongs to open interval AB such that f of p equal to 0 and f dash p not equal to 0.
Then there exists a delta greater than 0 such that Newton's method generates a sequence Pn n equal to 1 to infinity converging to P for any initial approximation P naught belongs to closed interval P minus delta P plus delta. Closed interval P minus delta P plus delta. അതായത് F C2AB ലാണ് P open interval AB ലാണ് such that f of P equal to 0 and f dash P not equal to 0, right? Then there exists a delta greater than 0 such that Newton's method ഇങ്ങനെ ഒരു സീക്വൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും such that ഇത് converging to P ആണ്. Okay, for any initial approximation P naught. Okay, P എന്നുള്ള പറയുന്ന റൂട്ട് അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എഫ് ഓഫ് പി ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അതേ ഇത് തന്നെ തിയറത്തിലൂടെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് കൃത്യമാക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. അതായത് നമ്മൾ പി നോട്ട് അപ്രോക്സിമേഷൻ ചൂസ് ചെയ്തു. അപ്രോക്സിമേഷൻ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് പിയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സീക്വൻസ് ആണ്. ആക്ച്വലി സീക്വൻസ് പി എൻ ആണ്. ആ പി എന്നിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് എത്തുന്നത്, പിയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഓക്കെ, ആ സീക്വൻസിന്റെ പി എൻ എക്സെട്ര അത് പി എൻ പിയിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു സീക്വൻസ് അവിടെ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും. അത് കൺവേർജിങ് ടു പി യു ആയിരിക്കും. റൈറ്റ്, നമ്മളിവിടെ പ്രൂഫിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ജി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിഫൈൻ ജി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ എഫ് ഡാഷ് എക്സ്. റൈറ്റ്, let k belongs to open interval 0, 1. Our aim is to prove there exists an interval, closed interval p minus delta p plus delta that g maps into itself. G maps into itself. G is a function from closed interval p minus delta p plus delta to closed interval p minus delta p plus delta, and also mod g dash x, and also mod g dash x is less than or equal to k for all x in open interval p minus delta p plus delta. So in order to prove these two matters, that is, since f dash is continuous and f dash p not equal to 0, we have f is belongs to C to AB. അതുകൊണ്ട് f dash continuous ആണ്. f dash p not equal to 0 ആണെങ്കിൽ dash p not equal to 0. So since f belongs to C to AB, that is derivative is continuous. So there exists a neighborhood p minus delta 1 p plus delta 1 for x such that f dash x not equal to 0. p യുടെ നൈബർഹുഡിലെല്ലാം f dash x not equal to 0 ആയിരിക്കും. So എന്താണ്, g is defined and continuous on this interval. Because f of x, f dash x exists, this is defined since f dash x not equal to 0. And here this definition is valid for this interval p minus delta 1 p plus delta 1. So next to find out g dash x. So which is equal to 1 minus f dash x minus f of x f double dash x divided by f dash x whole square, that's equal to f of x f double dash x divided by f dash x whole square for the interval, this interval. Since f belongs to C to AB, we have g belongs to C dash of p minus delta 1 p plus delta 1. അതെന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെയായത്, ഇവിടെ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് വരെയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് വരെ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ സിൻസ് എഫ് ബിലോങ്സ് ടു സി ടു എ ബി. ഓക്കെ, സോ ജി ഡാഷിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ജി ഡാഷ് വരെ മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഇറ്റ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ജി ബിലോങ്സ് ടു C dash of C1 of P minus delta 1 P plus delta 1. ഇനി f of P equal to 0 ആണ്. സോ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും,
f of p 0 ആയതുകൊണ്ട് g dash p is equal to fp into f double dash p divided by f dash p whole square, which is equal to 0 ആണ്. Since g dash is continuous and 0 less than k less than 1 ആയതുകൊണ്ട് there exists a delta such that this g dash p equal to 0. So there exists a neighborhood of this p such that in that neighborhood mod g dash of x is less than or equal to k. Right? So since g dash is continuous, there exists a neighborhood of p such that in that neighborhood this equation is valid. Mod g dash x is less than or equal to k for all p minus delta, closed interval p minus delta, p plus delta. This is very small interval compared to this delta 1 delta to p minus delta 1, p plus delta 1. That is, so this is p minus delta 1, p plus delta 1, and this is p plus delta, and this is actually delta is less than this delta 1, so this is p minus delta. This interval is small. Right? Next we have to show that this is already proved. This is already proved. Okay, so we have to prove that g maps from closed interval p minus delta, p plus delta into itself. Right? If x belongs to p minus delta, p plus delta, by mean value theorem we have there existed for some psi in between x and p, consider mod g of x minus g of p, which is equal to, by mean value theorem, mod g dash of psi into mod x minus p. Taking the modulus, mod g of x minus g of p, that g of p we know that that's equal to p. So that's equal to p, which is equal to mod g of x minus g of p is equal to mod g dash psi into mod x minus p. We know that this is always less than or equal to k in this interval. So it is less than or equal to k into mod x minus p, which is, we know k is strictly less than 1. So this is strictly less than mod x minus p. Right? So for x belongs to this closed interval p minus delta, p plus delta, it follows that mod x minus p less than delta, and that mod g of x minus p is less than delta. Okay, this is the ഇതാണ് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ വരിക. ഏത് എക്സ് ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും whenever this mod x minus p less than delta, then mod g of x minus p is always less than delta. That means this is true for any x in this closed interval p minus delta, p plus delta. So this g maps p minus delta to p plus delta into itself. Okay, so by hypothesis of fixed point theorem, we can see that the sequence defined by Pn is equal to g of Pn minus 1, which is equal to Pn minus 1 minus f of Pn minus 1 divided by f dash of Pn minus 1 converges to P for any P naught belongs to this closed interval. So summary പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്തത്? Define ചെയ്തു g of x is equal to x minus f of x by f dash x, pn equal to g of pn minus 1 ആണ്. ഇനി ഇത് എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു. g maps to this interval to itself ആണെന്നും mod g dash x less than or equal to for every x in open interval p minus delta to p plus delta ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ pn is equal to എന്തായിരുന്നു? g of pn minus 1 ആണ്. ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരിക. അത് എവിടേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നു? ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? പിയിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നു. ഫോർ എനി പി നോട്ട് ഇൻ ഏത് ഇൻറ്റർവൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഏത് പി നോട്ട് ഇൻ ഈ ഇൻറ്റർവൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും അത് അവിടേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യും. അത് തന്നെയാണല്ലോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഏത് എക്സ് ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും മോഡ് എക്സ് മൈനസ് പി ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ ദാറ്റ് മോഡ് ജി ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് പി ഈസ്
ലെസ് ദാൻ തെറ്റ. സോ ഈ ഒരു സീക്വൻസ് നമ്മൾക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സീക്വൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് പിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ആയിരിക്കും. ഓക്കെ.